Dear students, now let us complete the characterization theorem. So now already 1 implies 2, 2 implies 3, 3 implies 4 proof பண்ணிருக்கேன். Now we are going back to 4 implies 1. So இந்த வீடியோல இதுதான் நம்ம proof பண்ண போறோம். So 4 implies 1 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா assume that capital X is totally bounded and complete. Okay, so now I assume x fourth condition. So x is totally bounded and complete அப்படினு assume பண்ணிட்டேன். So என்ன proof பண்ண போறேன் அப்படினா to prove x is compact. இதான் proof பண்ண வேண்டிய விஷயம். Suppose x is not compact. Suppose capital X is not compact. Compact இல்லைன்னு சொல்லுவோம். Compact இல்லை அப்படின்னா என்ன கொடுக்க போறேன்னா ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் கொண்டு கொடுப்பேன். Okay, so suppose I assume that X is not compact. Compact இல்லைன்னா என்ன definition? Then there is an open cover. I call it to be the open cover yaru U alpha. Okay, where alpha belongs to capital I, such that open cover for capital X which has no finite subcover. No finite subcover. Okay, அப்படினா என்ன அர்த்தம் அப்படினா that is இது என்ன அர்த்தம் அப்படினா x cannot be covered by finite members of U alphas. Okay, x cannot be covered by finite members of U alpha. சரி, இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா first I'll take அதாவது இதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? that is r to the power n equal to 1 divided by 2 to the power n. இதை தான் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. Now since capital X is totally bounded ஆக இருக்கிறதுனால for epsilon equal to 1 by 2 there are x1, I call it x1, x2 xn. okay, இவனை வேணா இதான் 2 to the power 1 ங்கிறதுனால I call it be x1 x2 xn. மேல பவர் 1 ன்னு போட்டுக்கிட்டேன் நோட்டேஷன். okay, 1 such that I may write it in this way. எப்படி எழுத போறேன் அப்படின்னா this capital X can be expressed as ball with the center x1, okay, with radius 1 by 2 union ball with the center x2, okay, radius 1 by 2 union ball with the center xn radius 1 இதுல 1 by 2 இப்படி எழுத முடியும். okay, because X is totally bounded. And note that this one is a subset of X தான இது, which is equal to union of all U alpha where alpha belongs to capital I. அப்போ இதெல்லாம் finite rules. okay, finite balls இதனுடைய யூனியன் வந்து which is contained in this. then there is at least one ball, one x
I comma 1 xi comma 1 okay ball in a ball that is at least one ball with the center x I comma 1 radius 1 by 2 cannot be covered by covered by finite members of u alphas correct இங்க பாருங்க இது finite இது ஒரு பால் இது ரெண்டு பால் இது n balls இருக்கு ஒருவேளை இந்த n பாலை வந்து finite members of u alpha கவர் பண்ண முடியுது அதே மாதிரி இந்த செகண்ட் பாலையும் finite members of u alpha கவர் பண்ண முடியுது அப்போ இந்த n பால்ஸையும் கவர் பண்ண முடிந்தால் இது எல்லாத்தையுமே finite members of u alpha கவர் பண்ணிடலாம் okay that is contradiction since x cannot be covered by finite members of u alpha அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்ப இதுல ஏதோ ஒரு பாலை நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது finite members of u alphas கவர் பண்ண முடியாது ஓகே அப்படி கவர் பண்ண முடியாத இருக்கான் பாத்தீங்களா அந்த பாயிண்ட take xn1 which is equal to even xi1 முதல் எலிமெண்ட் நான் சூஸ் பண்ணிட்டேன் ஓகே I have chosen this element okay xn1 which is equal to xi1 இந்த சென்டர் பாயிண்ட் இருக்கா பாத்தீங்களா ஈவன் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் xni அப்படி எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகே is it okay புரியுதா மறுபடியும் சொல்றேன் பாருங்க x வந்து cannot be covered by இங்க எழுதிருக்கோம் x cannot be covered by finite members of u alphas கவர் பண்ண முடியாது இப்போ x finite union எழுதிருக்கேன் அப்ப இதுல ஒவ்வொருத்தனையும் நான் finite members கவர் பண்ண முடிஞ்சா இந்த finite union-ஐயும் நான் finite members கவர் பண்ண முடியும் அப்ப அது இல்லல்ல ஏன்னா நான் என்ன அசியூம் பண்ணிட்டேன் x cannot be covered by finite members of u alpha ன்னு எழுதுனதுனால then there exists at least one ball which cannot be covered by at least one b which cannot be covered by finite members of u alphas அந்த ஒருத்தனை see இதுல ஒண்ணுக்கு நிறைய இருக்கலாம் நிறைய இருந்தா எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஏதாவது ஒன்னு எடுத்துக்க போறேன் அவனை தான் அந்த சென்டர் பாயிண்ட I call it be xn1 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேயா சரி இப்போ we know that any non-empty subset of a totally bounded metric space is totally bounded கரெக்டா இது நம்ம படிச்சிருக்கோம் சோ இது நம்ம முன்னாடி ஒரு தியரமாவே ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம் every non-empty subset of a totally bounded set is always be totally bounded அப்போ எனக்கு ஒரு totally bounded set கிடைக்கும் இதுல இருந்து x totally bounded then this implies that ball with the center the xi1 ன்னு இருக்கா xi1 அவனுக்கு பதிலா தான் x1 ன்னு கொடுத்துருப்பான் xn1 கமா இப்போ ரேடியஸ் வந்து என்னது அப்படின்னா I call it be 1/2 போட்டிருக்கேன் இல்லையா இப்போ this fellow is totally bounded that is the particular ball is totally bounded the xi1 தான் நான் என்ன எழுதிட்டேன் xn1 அப்படின்னு எழுதிட்டேன் வேற ஒண்ணுமே இல்ல ஓகே now இது totally bounded அப்ப இது totally bounded அப்படிங்கிறதுனால நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா for epsilon equal to I call it to be 1/2 square there are I call it to be இதுல உள்ள எலிமெண்ட் எல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படினா x1 இங்க 2 ஓகே x2 x I call it to be இதுல ஏதோ ஒன்னு k2 ன்னு எழுதிட்டுமா kx2 இந்த இதெல்லாம் எதை சொல்லுதுன்னா இந்த பாயிண்ட்டுக்குள்ள அதாவது ரேடியஸ் வந்து 1/2 ஸ்கொயர் அப்படிங்கறது சொல்றது தான் இந்த பாயிண்ட் ஓகே belongs to எதுல இந்த பால்ல இருக்கணும் ஓகே ball with the center
xn1 comma radius 1 by 2 such that this ball with the center xn1 radius 1 by 2 can be expressed as ball with the center x12, okay, radius 1 by 2 square, okay, union ball with the center x22 and radius 1 by 2 square, okay, union union ball with the center this fellow x k இந்த இடத்துல 2 கொடுக்கிறேன், okay, 2 with radius 1 by 2 1 by 2 square இப்படி எழுத முடியும் because this fellow is totally bounded. And note that நான் இங்க என்ன அடிச்சு பண்ணிருக்கேன், this ball which cannot be covered by finite members of U alpha. அப்ப அதே representation அதே since ball with the center xn1 comma radius 1 by 2 cannot be covered by finite members of U alphas. Finite members of U alpha வால கவர் பண்ண முடியாததுனால அப்ப இந்த finite roomல இதுல ஏதாவது ஒருத்தர் இருப்பான். There is at least one ball, யாரு ball with the center xj2 comma 1 by 2 square, okay, cannot be covered by finite members of U alphas. கரெக்டா? U alphas உடைய finite members வச்சு இந்த பாலை நான் கன்சிடர் பண்ண முடியாது, கவர் பண்ண முடியாது. அப்ப நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா take okay, இந்த எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிறேன். I call it to be xn2 which is equal to in the center, okay, xj2 even xn2 னு எடுத்துக்கிட்டேன். Is it okay? So I'm picking some numbers, okay. இதுல உள்ள எலிமெண்ட் இது எதுக்கு சார் n1 இவனைய சப்சீக்வன்ஸ் எடுக்கணும், இதெல்லாம் நான் n1 ன்னு எடுத்துக்கிறேன். I call it v. இந்த இடத்துல take n, this is x1 equal to நினைக்கிறோம். சப்சீக்வன்ஸே வேண்டாம், நான் ஃபுல் சீக்வன்ஸை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடுறேன் x1, okay. Then this இவனை வந்து என்ன பண்ணிக்கிட்டேன் x1, இவனுக்கு பேரு this is an x1 and இந்த இடத்துல கிடைக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்டை I call it to be x2. This is equal to x2. x2 னு ஒரு எலிமெண்ட், take x2 which is equal to this, okay. அப்போ மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன், என்ன பண்றேன் அப்படின்னா we know that ball with the center x2 radius 1 by 2 square is totally bounded. Okay, இது totally bounded ஆக இருக்கிறதுனால for epsilon equal to 1 by 2 cube, then there are I call it to be x1 இங்க 3 னு கொடுத்துக்கிறேன், okay, x2 3 xk3 okay, xk3 belongs to this ball with the center x2 radius 1 by 2 square such that this ball with the center x2 comma 1 by 2 square which can be expressed as ball with the center x13 comma radius 1 by 2 cube union ball with the center x2 cube, okay, 3 x2 cube ல 3 னு போடுறேன், okay. இது நோட்டேஷன் கியூப் கிடையாது, okay, 1 divided by 2 cube, okay, union union ball with the center xk3 with the radius 1 by 2 cube, okay. Then
there is one ball, there is, since அதே தான். ஓகே, இல்லைன்னா இந்த இதே கதையை திருப்பி எழுதிட்டுமா, since ball with the center x2 radius 1/2 square cannot be covered by finite members of u alphas, there is at least one ball, okay, ball with the center xj3 with 1/2 cube cannot be covered by finite members of u alphas. Finite members of u alphas. Okay, so take x3 which is equal to this fellow xj3. இவனை தான் நான் x3 எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, இப்படியே நான் ப்ரொசீட் பண்ணிட்டு போறேன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்படியே நான் ப்ரொசீட் பண்ணிட்டு போறேன். ஆனா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, I'll take a next page. Okay, சரி, இதுக்கு முந்தின பேஜ் பாருங்க. இதுல இருந்து என்ன தெரியும், இதுல இருந்து x1 அப்படிங்கிற பால் கிடைச்சிருக்கு. இப்போ x2 அப்படிங்கிற ஒரு பால் கிடைச்சிருக்குமா. this x2 எங்க இருக்கும், this x2 belongs to the x2 ங்கிற எலிமெண்ட் எங்க எடுத்துக்கீங்க, xj2 தான் நீங்க x2 எடுத்துக்கீங்க. அப்போ xj2ங்கறவ இங்க இருப்பான், xj2 இவன் இதுல இருக்கான், இந்த இதுல இருக்கான். of course இந்த எலிமெண்ட் அழிச்சிட்டு x1 ன்னு போடுவோம். this is x1. okay, அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, distance between this implies that this implies that distance between x1 க்கும் x2 க்கும் உள்ள தூரம் இதை விட கம்மி, 1/2 விட கம்மி. ஓகே, ஏன்னா இது x2 இது x1, இது ரெண்டுக்குள்ள தூரம் strictly less than 1/2. சரி, இப்போ இதே இதுவாங்க, இங்க இந்த ஃபெல்லோ இங்க தான் இருக்கா, xj3 இவன் தான் இதுல இருக்கான், இதுல இருக்கான். அப்போ x distance between x3 க்கும் x2 க்கும் உள்ள தூரம் இதை விட கம்மி அப்படின்னா 1/2 cube விட கம்மி. ஓகே, 1/2 cube விட கம்மி. of course this is 2 square ஓட கம்மி. this is 2 square. ஏன்னா xj3 belongs to ball with the center x2, 1/2 square. okay, therefore this is the thing. அப்ப இதே இதை நான் proceeding பண்ணோம்னா, proceeding in this manner, we obtain a sequence xn in capital X such that the distance between xn plus 1 க்கும் xn க்கும் உள்ள தூரம் வந்து எதை விட கம்மியா இருக்கும், 1/2 விட கம்மியா இருக்கும். சரி, 1/2 to the power n விட கம்மியா இருக்கும். this is less than 1/2 to the power n. is it okay? பாருங்க, x3 க்கும் x2 க்கும் உள்ள தூரம் வந்து less than or equal to 1/x2. அது மாதிரி x1 க்கும் x2 க்கும் உள்ள தூரம் வந்து, ஆனா இது எப்படி இருக்கும், x2 இங்க, இது x1. so இதனுடைய பவர் 1, இந்த சின்னது எதுவோ அது. ஓகே, so we are always having this equation. okay, now let us claim that let us claim that xn is Cauchy. இது எப்படி சார் சொல்றது அப்படின்னா, ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே, so let p belongs to natural number. okay, now calculate this distance between xn க்கும் அல்லனா xn plus xn க்கும் xn plus p க்கும் உள்ள தூரம் வந்து என்னது, less than epsilon னு சொன்னா போதுமா. அப்போ இந்த இடத்துல I need to have an epsilon. let epsilon be positive.
Okay, so இது காஷின்னு சொல்றதுக்கு நம்ம எப்படி ஆரம்பிக்கிறேன்? Let epsilon positive be given. Okay, இப்போ இது ரெண்டுக்குள்ள தூரம் என்ன அப்படின்னு செக் பண்ண போறேன். This is less than or equal to எப்படி தெரியுமா? Distance between xn க்கும் xn plus 1 க்கும் உள்ள தூரம் plus distance between xn plus 1 க்கும் xn plus 2 க்கும் உள்ள தூரம். Okay, plus dot 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 கடைசி டேர்ம் யாரு? xn plus p. அப்ப அதுக்கு முந்தின எலிமெண்ட் யாரு? xn plus p minus 1, xn plus p. கரெக்டா? Just a triangular inequality, nothing else. Okay, distance between xn plus 1. அப்புறம் xn plus 1 க்கும் xn plus 2 க்கும் அப்படியே போய் xn plus p plus minus 1 அது கூட ஒண்ணு கூட்டினீங்கன்னா xn plus p. And note that this fellow is less than இது யாரு? 1 by 2 to the power n. கரெக்டா? இது ரெண்டுல எது சிறுசோ அது plus 1 divided by 2 to the power n plus 1. கரெக்டா? plus dot 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 கடைசி டேர்ம் என்னது அப்படினா 1 divided by 2 to the power n plus p minus 1. அப்ப இதுல காமன் டேர்ம் எல்லாம் எடுத்துடலாமா? So this is equal to 1 divided by 2 to the power n காமன் எடுத்துருங்க. அப்ப மிச்சம் இருக்கு 1 plus 1 by 2 plus dot 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 plus இங்க என்னது 1 divided by I call it இது பேர் வந்து என்னது 2 to the power p minus 1 வரைக்கும். Okay, and note that this fellow is less than or equal to இந்த இடத்துல 1 divided by 2 to the power n வச்சுக்கோங்க. இது வந்து என்னது 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 square plus dot 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 அப்படி கூட்டிட்டே போறேன். முடிக்கல. இது வந்து ஃபைனைட் சம், இது இன்ஃபைனைட் சம். இப்போ இதை விடவும் இது பெருசு. ஓகே, and we know that இதனுடைய வேல்யூ வந்து என்னது 2 to the power n. இதனுடைய வேல்யூ என்னது a divided by 1 minus r. அப்போ 1 divided by 1 minus 1 by 2. ஓகே, 1 minus. அப்போ this is equal to இன்னொரு 1 by 2 அப்போ மேல போகும்போது 2 ஆயிரும். அப்போ 1 divided by 2 to the power n into 2. So that is equal to 1 divided by 2 to the power n minus 1. Okay, அப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா that is distance between xn xn plus p which is less than 1 divided by 2 to the power n minus 1. Okay, இப்போ we know that 1 divided by 2 to the power n minus 1 this value converges to 0. அப்போ then there is an epsilon, there is an integer n belongs to natural number n such that 1 divided by 2 to the power n minus 1 which is less than epsilon for every n greater than or equal to n. Okay, அப்போ இந்த எப்சிலான் யாரு? இங்க கொடுத்திருக்கிற எப்சிலான். let epsilon be positive ஆரம்பிச்சோம்ல, இந்த எப்சிலானுக்கு ஏத்த மாதிரி என்னால ஒரு n கண்டுபிடிக்க முடியும். So this implies that distance between xn க்கும் xn plus p க்கும் உள்ள தூரம் வந்து which is less than 1 divided by 2 to the power n minus 1 which is less than epsilon for every n greater than or equal to n and p belongs to an integer. Okay, it is an integer. Appo that implies that this implies xn is Cauchy. Correct? xn is Cauchy in x. நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்? ஒரு Cauchy சீக்வன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்கோம்? since x is complete ஆக இருக்கிறதுனால this will converges. Okay, this xn converges say to x0. அப்படின்னா that is this xn converges to x0 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ தான் நான் கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்க போறேன். அப்போ நான் முதல்ல என்ன அசியூம் பண்ணியிருக்கேன்? எக்ஸுக்கு வந்து காம்பாக்ட் இல்லைன்னு அசியூம் பண்ணியிருக்கேன். எக்ஸ் டோட்டலி பவுண்டட் அண்ட் கம்ப்ளீட்டை யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு கன்வர்ஜன்ஸ் சப் சீக்வன்ஸ் எடுத்துட்டேன். xn is a sequence which converges to x0 அப்படி எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, note that அப்போ இந்த எக்ஸ் வந்து எதுல இருக்கு? கேபிட்டல் எக்ஸ்ல இருக்கு. ஓகே, now x0 belongs to capital X and capital X is a subset of என்னது? union of all u alphas where alpha belongs to capital I. Okay, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா that is
there exists some alpha belongs to capital I such that this x naught belongs to u alphas. ஏதோ ஒரு u alpha குள்ள கண்டிப்பா x naught capital X ல இருக்கு யூனியன்ல இருந்தனா அதுல ஏதோ ஒரு எலிமெண்ட்ல இந்த எலிமெண்ட் இருக்கும். since u alpha is open ஆக இருக்கிறதுனால there is r positive such that ball with the center x naught radius r which is contained in எதுல இருக்கும் u alpha குள்ள. okay, that is because u alpha is open ஆக இருக்கிறதுனால நம்மளால என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும், ஒரு r positive கண்டுபிடிக்க முடியும் which satisfies this condition. There exists r positive such that ball with the center x naught radius r is contained in your u alpha. okay, சரி இப்போ என் கையில என்ன இருக்கு அப்படின்னா we have two conditions. okay, that is xn converges to x naught அப்படிங்கிற ஒரு condition இருக்கு. அப்புறம் 1 divided by 2 to the power n. okay, this fellow converges to 0. இந்த ரெண்டு condition இருக்கு. okay, இந்த எதுக்கு இந்த 1 by 2 to the power n யாரு அப்படின்னா இவன் தானே. ஒவ்வொரு பாலுக்கும் முதல்ல வந்து இதை 1 by 2 ரேடியஸ் வச்சு வரைகிறேன். ரெண்டாவது பால் வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன் 1 by 2 ஸ்கொயர் ரேடியஸ் வச்சு வரைஞ்சிருக்கேன். எங்க இந்த பாருங்க திஸ் ஃபுல்லோ இது ஃபுல்லா 1 by 2 ஸ்கொயர் ரேடியஸ் வச்சு வரைஞ்சிருக்கேன். அதான் நான் முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா இதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க, r power n is equal to 1 by 2 power n. okay, so இப்படி கன்சிடர் பண்ணிருக்கேன். அப்போ nth டேர்ம் வந்து we will consider with 1 by 2 to the power n அப்படிங்கிற ரேடியஸ் வச்சு நான் வரைஞ்சிருக்கேன். okay, so these are the two possibilities we are having. okay, then இப்போ என் கையில we are having these two properties. okay, xn converges to x naught and 1 by 2 to the power n converges to 0. okay, then இந்த இடத்துல I call it to be this r is positive number. okay, r is positive number. அப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா we are going to have this guy. since xn converges to x naught, okay, there is and n1 belongs to natural number n such that the distance between xn comma x naught which is less than r by 2 for every n greater than or equal to n1. okay, அதே மாதிரி since என்னுடைய 1 divided by 2 to the power n converges to 0 ஆக இருக்கிறதுனால there is and n2 belongs to natural number n such that the distance between இந்த இடத்துல distance இது வந்து என்னது இந்த distance வேற, இது வந்து என்னது modulus. okay, I will have a distance between 1 by 2 comma 0. okay, இந்த distanceங்கிறது யாரு modulus-ல, then I may write modulus of 1 by 2 minus 0 which is less than r by 2 1 by 2 to the power n for every n greater than or equal to n2. okay, இது யாரு 1 by 2 to the power n 2 power n. okay, so this implies that we can take let capital N equal to maximum of n1 comma n2. அப்படி என்ன அர்த்தம், that is for every n greater than or equal to capital N எனக்கு இந்த ரெண்டு கண்டிஷனை satisfy பண்ணும். okay, the distance between xn க்கும் x naught க்கும் உள்ள தூரம் வந்து எதை விட கம்மி r by 2 ஓட கம்மியா இருக்கும் and 1 by 2 to the power n which is less than r by 2. okay, now we claim that ball with the center xn radius 1 by 2 to the power n which is contained in ball with the center x naught radius r. அப்ப என்ன பண்ணோம், இதுல ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்து அந்த எலிமெண்ட் இதுல இருக்குன்னு சொல்லணும். கரெக்ட்டா? அப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா let us take an element. let z belongs to ball with the center xn radius 1 by 2 to the power n. அப்படி என்ன அர்த்தம், this implies that distance between z க்கும் என்னுடைய xn க்கும் உள்ள தூரம் வந்து எதை விட கம்மி, this value is less than 1 by 2 to the power n. 1 by 2 to the power n. okay, now
we need to calculate what is this distance between z comma x naught உள்ள தூரம். This is less than or equal to distance between z. Okay, இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா for any, okay, claim that for any n greater than or equal to n விட பெருசாக இருக்கும் பொழுது this condition must hold அப்படினு சொல்ல போறேன். ஓகே, அப்ப என்ன கிடைக்கும் z க்கும் xn க்கும் உள்ள தூரம் plus distance between xn க்கும் x0 க்கும் உள்ள தூரம். ஓகே, and note that z க்கும் xn க்கும் உள்ள தூரம் எதோட கம்மி 1 divided by 2 to the power n ஓட கம்மி. So 1 divided by 2 to the power n plus x க்கும் xn x0 க்கும் உள்ள தூரம் வந்து எதோட கம்மி, this is r by 2 ஓட கம்மி. So this is r by 2. This is less than இந்த 1 divided by 2 power n வந்து எதோட கம்மி r by 2. அப்ப இங்க வந்து r by 2 plus r by 2. Okay, so that is equal to r. So this implies that distance between z comma x0 which is less than r. So this implies that z belongs to ball with the center x0 radius r. அப்ப ball எங்க எடுத்துருக்கீங்க, இதுல எடுத்துருக்கீங்க, இதுல இருக்குன்னு ப்ரூவ் பண்றீங்க. So this implies that ball with the center xn radius 1 by 2 to the power n which is contained in ball with the center x0 radius r. And note that this x0 radius r is contained in your u alpha. Upon this is contained in your u alpha. Upon that is ball with the center xn radius 1 by 2 to the power n which is contained in u alpha for every alpha greater, for every n greater than or equal to n greater than or equal to capital. Okay, particularly we have this condition n க்கு பதிலா நான் capital n தரேன். Ball with the center xn x capital N comma 1 divided by 2 to the power n which is contained in your u alpha, which is a contradiction. ஏன் contradiction அப்படின்னா contradiction 2 star கொடுத்துட்டுமா star என்ன சார் ஸ்டார் அப்படின்னா இங்க என்னோட அசம்ஷனே வந்து என்னன்னா இங்க பாருங்க this fellow எங்க ஒவ்வொரு this fellow is totally bounded and cannot be covered by finite members of u alpha. இவன் தானே x2 ன்னு எடுத்துருக்கேன், இதுல ஒருத்தர் இருப்பான், அவனை தான் நான் x2 ன்னு வச்சிருக்கேன். So that is this is equal to ball with the center x2 radius 1 by 2 square. This cannot be covered by finite members of u alpha. அதே மாதிரி அந்த எழுதிக்க பாருங்க ball with the, since this cannot be covered by finite members of u alpha then there exists காணும். அப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் நான் என்ன பண்ணிருப்பேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வேணா இன்னும் கொஞ்சம் அழகா பண்ணிக்கலாம். In this manner we obtain a sequence xn in capital X such that this is less than and ball with the center xn radius 1 by 2 to the power n cannot be covered by finite members of u alphas. Okay, proceeding in this manner we obtain the sequence in this way. Okay, so இத தர என்ன பண்ணிக்கிட்ட ஸ்டார் பண்ணிக்கிட்ட. Okay, star. So this gives the contradiction. ஏன் இங்க ஒரே ஒரு ball with the center xn radius 1 by 2 to the power n is covered by a single fellow. Okay, this is a finite member. Okay, ஒரே ஒரு u alpha வச்சு the whole ball நான் cover பண்ணிட்டேன். That gives a contradiction. அப்ப இந்த contradiction வரதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா we have assumed somewhere wrong. Okay, என்ன wrong assume பண்ணோம், suppose x is not compact as in அப்படினு assume பண்ணோம்ல, that is wrong. Okay, hence x must be compact. Hence capital X must be compact. Okay.